엑소모션을 입고 걸음을 걷는 모습을 오늘 이 자리에서 국내 최초로 보여드리고자 합니다. 자, 부연 설명은 옆에 계신 휴머니 모션 로보틱스의 필 세일즈 부사장님이 진행할 예정입니다. Hello everyone, thanks for coming today. 여러분 오늘 이렇게 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. My name is Phil Astracad. I'm the Vice President of Sales and Marketing for Human in Motion Robotics. 저는 휴머니 모션 로보틱스의 세일즈 및 마케팅 VP 필 아스트라칸입니다. I recently joined Human in Motion Robotics after learning about the extraordinary work being done by this team to develop ExoMotion. 저는 최근에 그 엑소모션 로봇 개발 뒤에 엄청난 노력이 있다는 사실을 알게 된 후에 곧바로 이 휴머니 모션 로보틱스 입사를 결정하게 되었습니다. I bring nearly 2 decades of experience working with exoskeletons and medical robots in North America. But today I'm extremely proud and honored to present the next generation of exoskeleton, ExoMotion. 저는 그 의료용 로봇 개발에 있어서 한 20년간의 경험이 있는데요. 오늘 이 자리에서 엑소모션을 소개해드릴 수 있어서 대단히 기쁘게 생각합니다. Demonstrating ExoMotion today, we have Chloe Angus. 오늘 엑소모션 시연을 맡아주신 클로이 앵거스님을 소개해드리도록 하겠습니다. Chloe's a fashion designer. She's an advocate for the SCI community, and she's our director of lived experience. 클로이 씨는 패션 디자이너이자 또 건강 전도사이고 또 저희 HMR의 리브드 익스피리언스 디렉터를 맡고 계십니다. So Chloe, I invite you to transfer into the device and prepare yourself to show ExoMotion to the audience. Thank you very much, Phil. I'd be happy to. 네, 그럼 이제 클로이 씨가 엑소모션에 통해서 이제 걸을 준비를 한번 해보도록 하겠습니다. So as Chloe transfers into the device, I'm going to give a little background on her medical condition. 그럼 이제 이렇게 걸을 준비를 하시는 동안에 제가 그 클로이 씨의 간단한 그 병력에 대해서 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다. So Chloe's been paralyzed since 2015 due to a tumor on her spinal cord. 클로이 씨는 이 척수에 있는 그 종양 때문에 2015년부터 이제 하반신이 마비가 된 상태였습니다. She's considered a T10 motor complete injury, which means she has no motor function below her waist. 그 흉추 10번의 부상이 있었기 때문에 이제 허리 밑으로 하반신이 마비가 된 상태로 보시면 되겠습니다. So you'll notice as Chloe transferred into the device and is preparing to walk, she's doing everything independently. And this was a major design requirement because it's really important for Chloe and other disabled patients to be able to do things independently. 보시다시피 클로이 씨는 이 안전하고 자유롭게 이 엑소모션으로 몸을 옮길 수가 있는데요. 사실 저희가 처음에 이 로봇 설계 당시에 저희 충족하고자 했던 주요 요건이었습니다. 이렇게 자유롭게 또 독립적으로 움직임을 가능하게 하는 게 클로이 씨는 물론 또 다른 거동이 불편하신 분들께서도 매우 중요한 요소가 될 수 있기 때문입니다. So this device is configurable to many size patients. It's been precisely fit for Chloe for her use today. 이 엑소모션 같은 경우에는 이제 개별 신체에 따라서 맞춤형으로 컨피규레이션이 될 수가 있는데, 근데 이 지금 보고 계신 것은 클로이 씨의 사이즈에 맞게 제작이 되었습니다. The connection points between the robot and the human are crucially important for the overall performance of the exoskeleton and the patient. 사용자와 로봇 간의 그 커넥션 포인트가 굉장히 중요한데요. 이게 이제 성능과 직결이 되어 있기 때문입니다.
The overhead tethering system that you see is simply a safety precaution that we use for our point in development. As she goes through the motions, you'll see it will stay loose the whole time. 그 오버헤드 하네스 지금 보시는 게 안전 장치의 역할을 한다고 보시면 되겠습니다. Are you ready to walk? I'm ready, more than ready. So Chloe controls the device through the joystick that she'll hold in her left hand. 지금 이제 왼쪽에 들고 있는 조이스틱을 통해서 이 디바이스를 자체적으로 컨트롤할 수가 있습니다. So it's her intention to stand up. She'll signal to the joystick that she'd like to stand up. 만약에 이제 일어서고 싶으면 이제 조이스틱을 작동하면 되는데요. 스탠딩 모션 액티베이티드. And the device will safely bring her to a standing position. 그럼 이제 디바이스를 통해서 클로이 씨가 설 수 있게 되는 겁니다. 안전하게. How does that feel, Chloe? It 어떠세요? feels wonderful. Amazing to stand up and be eye level with you all. 여러분과 함께 시선을 맞출 수 있도록 이렇게 설 수 있게 돼서 정말 기쁩니다. So Chloe, I've filled them in on your medical condition, but can you share with everybody your experience? 제가 이제 좀 클로이 씨의 상황에 대해서 간략하게 설명을 드렸는데 직접 소개해 주시죠. When I sustained a spinal cord injury, doctors told me I would never walk again. 제가 처음에 척수 손상이 있었다는 것을 알게 되었을 때 의사들은 제가 다시는 걷지 못할 거라고 이야기를 했었습니다. I was shocked by this news. 사실 정말 충격을 받았죠. I didn't see how it would work in my fashionable lifestyle of walking red carpets and runways. 이제 레드 카펫이라던가 이제 런웨이라던가 제가 기존의 패션 디자이너로서 누리던 것을 한 번에 또 잃어버릴 수도 있다는 그런 것에 충격에 휩싸였습니다. I was even more shocked to learn of the secondary health complications I would face by living in a wheelchair. 그리고 이제 휠체어를 평생 동안 타게 되면서 아마도 얻게 될 수도 있는 그런 2차 합병증에 대해서도 큰 우려가 있었습니다. Pressure sores, bone density loss, muscle atrophy, and pain. 그러니까 뭐 예를 들면 욕창이라던가 그리고 뭐 골밀도의 저하 그리고 관절염과 같은 그런 합병증이 있을 수가 있겠죠. To have you understand what it's like to live in a wheelchair, I can only make it like when you have traveled 14 hours in economy. 여러분 그 14시간 동안 이코노미석을 타고 비행기를 어디 뭐 장거리로 비행을 간다고 생각을 해보십시오. 그게 바로 이제 제가 평생 동안 휠체어를 타게 되면 얻게 되는 그런 감정일 겁니다. You know how your back aches and you want to stretch your legs out so badly. 허리도 아프고 또 다리도 쭉 펴고 싶으실 텐데 Now imagine living in that airplane seat for the rest of your life. 그런데 그런 이코노미석을 평생 탄다고 생각을 해보십시오. I knew I needed something better than the wheelchair, a technology that has not changed much in 250 years. 물론 그 기술이 250년 동안 변하지 않았지만 저는 그 휠체어보다 더 나은 옵션이 필요했습니다. I started to look on Google for how I could help myself, and I learned of a new technology called an exoskeleton. 그리고 제가 구글링을 하기 시작을 했는데 그러고 나서 제가 찾게 된 게 엑소스켈레톤입니다. 새로운 기술이죠. It would help paralyzed people walk again, and it gave me hope. 사지가 마비된 사람들의 보행을 가능하게 해주고 저 또한 걸을 수 있도록 도와주는 기술이라고 할 수가 있겠습니다. I turned to my husband and I said, "Honey, don't worry. Just order me one of these off of Amazon, and I will be back at work next week." 남편한테는 아마존으로 이것 좀 주문해줘. 그러면 내가 다음
주쯤에는 직장에 복귀할 수 있지 않을까라고 말했습니다. But unfortunately, that was 2015, and the technology was only used for research, and I could not order one off of Amazon. 그런데 당시에는 2015년이었고 당시엔 그 기술이 연구의 목적으로만 사용이 됐었기 때문에 아마존을 통해서 주문할 수가 없었습니다. As my spinal cord injury journey continued, I went to the rehabilitation hospital where I got to try an exoskeleton. 그래서 재활센터를 찾게 되었고 그때야말로 이제 엑소스켈레톤을 이제 처음 제가 시도를 해본 때였습니다. The day I put on a wearable robotic suit and stood up and walked across a gymnasium floor, it blew my mind and opened my eyes to what was possible. Possible with technology. 처음 이제 이 웨어러블 로봇 수트를 착용을 하고 또 체육관에 갔을 때 정말 기분이 좋았습니다. 이렇게 새로운 기술을 가지고 무엇이 가능한지 그것에 대해서 엿볼 수 있었던 계기였습니다. But I quickly realized that the technology was only in early stages and would need to be advanced if it was going to work for me in my everyday life. 그런데 아직 기술이 초기 단계에 머물러져 있었고 저희 일상생활에 더욱더 보다 더 광범위하게 적용되기 위해서는 아직 갈 길이 멀다, 발전할 여지가 더 있다라는 것을 알게 됐습니다. So I continued my search, looking for a better exoskeleton, somebody I could work with. This is when I met Dr. Simak Arzenpour and Dr. Ed Park. 그래서 이제 제가 방방곡곡 찾아다녔고 그렇게 해서 이제 저희 시아막 교수님과 또 에드워드 교수님을 만나 뵙게 되었습니다. They had an idea for an exoskeleton that was exactly what I had been dreaming of. 이 두 교수님들이 제가 꿈꾸던 그 엑소스켈레톤의 그 아이디어를 가지고 계신 분들이었습니다. A wearable robotic device that I could use independently, that would be self-balancing and allow me to access the world around me. 그 자체 균형, 그 셀프 밸런싱이 가능하고 되게 독립적으로 이를 이용할 수 있는 그런 웨어러블 로봇이었죠. I am here today to tell you and to show you how proud I am of this technology that has advanced to the point that I can stand before you today. 이렇게 이 웨어러블 슈트를 착용하고 여러분 앞에서 서서 발표를 할 수 있을 만큼 얼만큼 이 기술이 진보했는지 이런 자리를 갖게 된 것을 매우 기쁘고 또 자랑스럽게 생각합니다. I am so grateful to the work that Human in Motion has done and the partnership now with Benham. 휴먼 인 모션이 지금까지 해왔던 그런 노력에 있어서도 정말 기쁘게 생각하고 또 지금 베노 TNR과의 이제 이 파트너십에 정말 자랑스럽게 생각하고 있습니다. Without further ado, I would like to show you what I can do. 짓지 않고 데모 보여드리도록 하겠습니다. Not only can this incredible technology walk me in multiple speeds, but it has many motions. 다양한 이 보행 속도를 가능하게 할 뿐만이 아니라 여러 동작들도 구현이 가능합니다. Such as sidewalking, 옆으로 걸을 수도 있고요. and turning in place in tiny spaces is important for everyday life. 이 좁은 공간에서 조금 이렇게 방향을 트는 것도 저희 일상생활에서 매우 중요한 부분을 차지할 것 같습니다.
ExoMotion is also capable of not only moving forward, but moving backwards as well. 엑소모션은 단지 앞으로 걷는 것을 가능하게 해줄 뿐만이 아니라 뒤로 걸을 수도 있습니다. This is as close as I get to the moonwalk. 혹시 문워크를 하는 것과 같죠? So Chloe, thank you for demonstrating that. These are, yes, thank you. These are, It's that easy. so steps are really important from a access point of view. If you can't navigate a couple of steps, there's a lot of things you can't access. So from a disability standpoint, being able to do this opens up access. 사실 장애가 있는 관점에서 계단을 잘 오르고 내리고 하는 것 자체가 접근성을 의미를 합니다. 접근성의 필수적인 부분이라고 할 수가 있겠습니다. The tethering system that you see above her is simply a safety precaution. 아까 말씀드렸던 그 오버헬드 하네스의 테더링 시스템은 그 안전 장치의 역할을 한다고 볼 수가 있겠습니다. And you'll notice it'll stay loose during all of the motions. 동작을 하는 중간에는 조금 느슨하게 유지가 되는 것을 보실 수가 있습니다. What goes up must also come down. 올라갔으면 내려가야겠죠. One where I can move the ExoMotion hands-free. This is as close to dancing as I thought I could get. 춤을 출 수 있습니다. So Chloe, you can dance in the device. That's important. I've heard you've taken nearly 500,000 steps. I will be free. 자유롭게 걸어 다닐 수가 있겠죠.